Xin chào, dear Professor Hai, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to be invited to this important meeting. I give a talk about updates of living donor liver transplantation today. There are so many updates of LDLT, but I picked interesting and representative 5 topics. LDLT in COVID-19 pandemic, LDLT for colorectal liver metastasis and living donor rapid procedure, minimally invasive donor hepatectomy, minimally invasive LDLT, and safety of HBV positive liver graft. Since December 2019, the threat of coronavirus disease 2019, so-called COVID-19, has changed the current transplant policies and practices. And many transplant centers had to reduce their activity because the theoretical risk of transplantation during the COVID-19 pandemic was higher. You must remember Lombardy, the most effective region in Italy. There has been a drastic decrease in liver donors, but this study has found no specific reason concerning the safety of recipient to stop LT program. However, due to the complex circumstances which surround the viral outbreak, the cessation or reduction in LT activity is a pragmatic requirement. At the high volume center, LDLT activity is substantially reduced during the COVID era. They performed LDLT only for sick patients or patients with advanced hepatocellular carcinoma in this period, with a special COVID protocol. The incidence and outcomes of COVID-19 among the waiting or transplanted patients and healthcare workers was similar to those of the general population. The outcome after LDLT in the COVID era was similar to that in non-COVID times. This data suggests that LDLT may be extended to more stable patients with strict protocols. In Korea, the number of LT did not decrease significantly during COVID-19 outbreak. The lockdown caused by COVID-19 did not affect the number of LT. Establishing a safe process and procedure of LT within safe boundaries can be beneficial in reducing the side effects of lockdown and saving patients' lives. In 2021, Korean Association for Study of Liver made a guideline for the liver disease management during the COVID-19 pandemic. I picked up 3 topics related to LT among them. In the management of patients with decompensated cirrhosis or waiting for LT, high mortality rate were reported for COVID-19 patients with cirrhotic liver disease around 40%. And in a multi-center study of hospitalized cirrhotic patients who tested positive for COVID-19 reported an increased mortality rate compared to COVID-19 patients without cirrhosis matched for age and sex. However, the difference in the mortality rate was not significant compared to cirrhotic patients without COVID-19. And there were no significant differences in respiratory symptoms and clinical outcomes between COVID-19 patients who had underlying liver disease and those who did not. Based on the research to date, although there
is a greater risk for COVID-19 infection in healthy patient. This is not independently associated with an increase in mortality. So, irrespective of the COVID-19 pandemic, LT should be conducted according to medical guidelines to minimize the risk of COVID-19 infection. Minimizing the dose of immunosuppressant, especially antimetabolites, should be considered in LT patients confirmed with COVID-19 infection. Regarding the vaccination strategies, it is clear that COVID-19 vaccination should be prioritized for chronic liver disease and LT. Although COVID-19 vaccines pose the risk of thrombotic events, the greater benefits of vaccination have led to the recommendations for active vaccination. All chronic liver disease and LT patients, including vaccinated recipients, should continue to adhere to infection prevention and control guidelines and also practice social distancing. The role of LT in the treatment of colorectal liver metastasis is still under evaluation, with a series of clinical trials ongoing. Recently, national and international guidelines are taking into account these therapeutic options. The IELTS Transplant Oncology Consensus Conference and the Spanish Society of Liver Transplantation published their recommendations for LT for colorectal liver metastasis. With moderate evidence and recommendation, LT can be a viable option in highly selected patients with unresectable colorectal liver metastasis with only liver involvement. And liver transplantation for colorectal liver metastasis with a low Oslo score less than 2 may improve the 5-year overall survival rates over those achieved with the current standard of care. Spanish Society of LT recommends that in selected patients with unresectable liver metastasis of colorectal cancer, LT could be considered only in the context of well-designed clinical trials and after a close evaluation by a multidisciplinary team composed by oncologists, hepatologists, and surgeons. Here's an interesting technique in the management of unresectable colorectal liver metastasis. Living donor rapid procedure composed of a living donor resection and partial liver segment 2-3 transplantation with a delayed total hepatectomy is designed to use left lateral graft for donor safety and to apply APOL to avoid the small foci syndrome. The principle of this technique is to resect left liver and transplant the patient with a small auxiliary left liver graft and ligation of right portal vein, followed by residual hepatectomy at a second stage when the transplanted graft has regenerated to a sufficient size. Liver transplantation for colorectal liver metastasis is a valid option in highly selected patients. The rapid procedure is a feasible option to expand the donor pool for liver transplantation for colorectal liver metastasis. Living donor rapid balances low donor risk and access to transplantation for selected patient with colorectal liver metastasis. The rapid concept is still experimental surgery and should be implanted in the context of prospective clinical trials. Laparoscopic liver donor hepatectomy
become more and more popular in the world. Samsung Medical Center achieved complete transition from open to laparoscopic donor hepatectomy in 2020 with the 8 years of experience with more than 500 laparoscopic cases. There were no differences in the occurrence of grade 3 complications of donor and recipient throughout the study period. Mean operation time became similar since 2017. There was no difference between open and laparoscopic group in graft survivor and overall survival of the recipient. In the initial period, donor selection existed, especially for bile duct variations to maintain the safety of the donor and recipient. However, complete transition to laparoscopic donor hepatectomy became possible with accumulated experience. In the study of Seoul National University Hospital to determine the safety and feasibility of pure laparoscopic living donor right hepatectomy, they concluded that pure laparoscopic living donor right hepatectomy is currently feasible and safe even for donors with anatomical variations owing to the technical improvement over time. There was no requirement for intraoperative transfusion or care in the intensive care unit. Complications were not different among 3 periods, even though the instance of anatomical variations such as multiple portal vein, multiple hepatic arteries, and multiple bile ducts were much higher, over 50% in the 3rd period. Expert consensus guidelines on minimally invasive donor hepatectomy for LDLT was published in Annals of Surgery 2021. It concluded that pure laparoscopic techniques are the most commonly used compared to laparoscopic assisted and robotic assisted ones. They believe that the present guidelines will provide the foundation for the safe diffusion of this unavoidable technical advance in the field of liver transplantation, with the donor safety as the priority. Recently, a couple of reports of minimally invasive living donor liver transplantation were made by SNUH Korea. 5 cases of a pure laparoscopic explant hepatectomy and graft implantation using upper midline incision were reported. The procedure was completed in 3 of the 5 patients. Total operation time was 499 to 640 minutes. All patients recovered well. Furthermore, a pure laparoscopic explant hepatectomy and pure laparoscopic implantation of the graft was performed successfully. The graft was inserted through a suprapubic incision, and the implantation was performed intracorporeally through the procedure. The time required to remove the liver was 369 minutes, and the total operation time was 960 minutes. It was so long, but the patient recovered well, and his hospital stay was 11 days. Dreams come true when performed by a highly experienced surgeon and transplantation team. Maybe it gets shorter and shorter. Last but not least, I'd like to talk about the liver grafts from hepatitis B surface antigen positive donors. And then the main reason it might be a source of extended donor graft. The first report of HBs antigen positive donor liver graft due to an urgent need was made in 1994 prior to antiviral agent. Frequently, loss of the serum HBs antigen in stable condition was observed 2 years after liver transplantation. The previous guidelines have suggested consideration of organs
from HB antigen positive in urgent non-renal transplant candidate with HB antiviral prophylaxis and informed consent. Consideration should be made in endemic regions where potential donors are frequently HBs antigen positive. A nationwide study of safe use of hepatitis B surface antigen positive graft in LT was performed based on Korean organ transplantation registry data. 39 cases, 0.9% of total 4,265 LTs used HBs antigen positive grafts. They remained on HB or antiviral agent or both in the perioperative period. There was no difference in their patient survival between HBs antigen positive and HBs antigen negative graft transplantation. They also confirmed that HBs antigen positive liver graft can be used safely with expanding donor pool in HBV endemic area. I think it can be safely applied to Vietnam. Thank you for your attention. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Sukuli. Sau đây thì cũng có mời hội nghị chúng ta đặt câu hỏi. Nhưng tôi cũng biết là có giáo sư Hải cũng đã đăng ký mấy câu hỏi. Xin mời giáo sư Hải. Thì nhờ bạn Đào Việt Hằng dịch hộ luôn nhé. Thì tất nhiên tôi dịch tiếng Anh thôi, nhưng mà để nói tiếng Việt mọi người hiểu là rất cảm ơn giáo sư, là cái bài báo cáo này cho thấy chúng ta, đặc biệt trong tình hình Covid, mà giáo sư Sukuli này thì tôi cũng đã có dịp là qua được đúng thăm ở trung tâm giáo sư ở bên Hàn Quốc, ở thành phố Seoul, tức là trung tâm Samsung Medical Center. Với đó giáo sư rất nổi tiếng về ghép gan, ở chỗ đó cũng rất giỏi. Và sau này giáo sư hiện nay đang là chủ tịch cái hội đồng ghép gan của bệnh viện quốc tế Vinmec của chúng ta, mà giáo sư rất nhiều kinh nghiệm. Thế thì qua kinh nghiệm của giáo sư, chúng tôi học được một điều là trong báo cáo này là ghép gan mà từ người cho sống thì sẽ an toàn hơn. Nếu người chết não, tức là mình nói trong cái việc mà lây truyền hoặc là cái vấn đề dịch Covid này mà, thì như vậy cái nguồn ghép sẽ là cái take home message chúng tôi ghi nhận được là cái mang về, tức là sẽ tập trung vào cái nguồn cho gan là lấy từ người cho sống. Câu hỏi của tôi thì là thế này, có 3 ý. Ý thứ nhất là cái chỗ mà trong tình Covid, đặc biệt ở trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, ngoài Bắc thì cũng có rồi, thì bây giờ những bệnh nhân ghép gan nó bình thường đáng ra cứ 1 tháng điều chỉnh đơn, thì bây giờ liệu Covid này, giãn cách này có phải delay lại, tức là 2-3 tháng không? Đấy là một. Ý thứ hai nữa là thuốc không đi ra lĩnh được, bệnh nhân lĩnh được thì có phải ủy quyền không? Đấy. Thứ ba nữa là vấn đề tiêm vaccine cho cái người nhận gan như thế nào? Thế thì kinh nghiệm của giáo sư cho thêm giáo sư. Thế và trước khi kết thúc câu hỏi trả lời thì được biết là giáo sư đến đây nên chúng tôi có làm cái biển tên của giáo sư ở đây, và cũng có một món quà. Quà này là tôi vừa mới kể với thầy Hợp, với thầy ấy, là bằng cái bông hoa sen bằng gốm của Việt Nam. Hoa sen là cái hoa quốc hoa của Việt Nam. Thế vào bằng gốm hoa sen. Thế thì để trân trọng tặng giáo sư quà, vì giáo sư cũng là người rất đóng góp cho cái hội gan mật Việt Nam nói chung và phân hội phẫu thuật gan mật tụy, và cho hiện nay đang các bệnh viện của chúng ta để cứu sống các cái bệnh nhân của chúng ta. Đây món quà nhỏ, chính là vì giáo sư không đến đây được, chúng tôi sẽ chuyển qua đến thư ký của giáo sư là cô Chi ở chỗ bệnh viện quốc tế Vinmec ở chỗ Hà Nội. Xin cảm ơn. Và Professor Lee, Professor Hai has 3 questions for you. In the COVID-19 pandemic after liver transplantation, how about the follow-up duration? Because, for example, in Ho Chi Minh City, 1 month follow-up is impossible. So can we prolong the follow-up like 2 or 3 months? The second question is that because the patient could not come to the hospital, so could we give the prescription to their relatives, their family members? The third question is that how about your opinion about the vaccinations for patients after liver transplantation? And Professor Hai has prepared a very wonderful gift for you, that is the Lotus ceramic gift, because he thinks you will come today, but the gift will be sent to you via your secretary. Thank you, Professor Lee. Thank you very much. Thank you very much for your I think you are unmute. Let's see.
I did. Okay. How about now? Can you hear me? Yes, the sound is okay now. Okay, thank you. Thank you, Professor Hai, for your kind invitation and kind presentation. And then also thank you for your great question. The answer to the first question about the follow-up period, I think it's up to the condition around here. You know, now you are not able to let the patients visit so often as before. We have to follow no other choice to except follow the more than 1 month or something like that. But and also you can give a prescription to the patients, the relatives or the families. But the most important thing is let them know that if there's any symptom or sign of infection, COVID infection, or other, excuse me, complication of liver transplantation, they should visit the emergency room as soon as possible. And regarding the third question, the vaccination to the liver transplantation patients, of course, it is recommended that give the vaccination to the LT patients as a first priority, because the complication and side effect of vaccination is far less than that of a benefit by the vaccination. So I'd like to recommend you to give a vaccination to the LT patient so as soon as possible. Thank you very much. Dạ vâng ạ, em xin phép được dịch lại câu trả lời của giáo sư là đúng là tùy theo hoàn cảnh của từng nước, từng khu vực mà cái việc thăm khám của bệnh nhân trong giai đoạn này sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên là mình vẫn phải cố gắng là theo sát bệnh nhân hàng tháng, thì có thể nếu bệnh nhân không đến được thì người nhà đến lấy đơn thuốc, nhưng mà quan trọng nhất là hướng dẫn bệnh nhân và người nhà cách theo dõi để phát hiện các cái nhiễm trùng hoặc là các cái biến chứng có thể có, tức là mình hướng dẫn về triệu chứng xuất hiện, nếu có thì bệnh nhân sẽ phải vào các cái khoa cấp cứu ngay lập tức. Và vấn đề tiêm vaccine thì chắc chắn là theo khuyến cáo là phải tiêm, bởi vì là cái lợi ích nó lớn hơn rất nhiều so với cái nguy cơ, và bệnh nhân nên được tiêm càng sớm càng tốt ạ. Em xin hết ạ. Okay, thank you very much again, Professor Sukuli, for your answer. Hội nghị chúng ta còn ai hỏi thêm gì với giáo sư không ạ? Nếu mà không có hỏi gì thì okay, thank you very much. Trước khi sang thank you, bye bye. Trước khi sang cái phần tiếp theo của sáng nay thì tôi rất thích cái ý của anh Hải là cuối mỗi một cái hội nghị lớn hoặc mỗi một báo cáo ta có một cái gì đấy take note. Thì ở cái báo cáo của giáo sư Lee tôi thấy có hai cái ý rất hay thôi, rất ngắn gọn. Một là mở rộng cái đối tượng có thể ghép gan sống, nó không chặt chẽ như ngày xưa nữa. Đấy, tôi thấy là đây là một cái giải pháp rất là hay. Có thể người ghép gan sống không đạt những tiêu chí trong đó liên quan đến HBsAg. Vậy thì ta mở rộng ra thì ta sẽ cứu được nhiều người hơn mà ta vẫn giải quyết được vấn đề. Theo tôi thì cái này nó đã đẩy cho cái người mà suy dinh dưỡng còi ngồi ở trên cái cán cân giữa nhu cầu ghép gan và vấn đề giải quyết ghép gan là một bước rất quan trọng mà lúc đấy tôi cũng định hỏi, và đây là câu trả lời rất hay. Cái thứ hai nữa là mọi khi mình cứ mình quan tâm nhiều đến người được ghép thì quá hay rồi, quá hạnh phúc. Nhưng cái người cho ấy, sức khỏe của họ thế nào? Thì hôm nay cái đầu ra của báo cáo của giáo sư rất hay ở chỗ là một từ rất khiêm tốn là có một cuộc sống tốt. Tức là tiếng Anh gọi là good quality of life. Được cái good quality of life cũng đã rất hạnh phúc rồi. Nên là tôi nghĩ là cái báo cáo này rất hay, rất dài, nhưng hai cái nội dung mà ta lấy ra được từ đây là rất quan trọng. Một lần nữa là xin chúc mừng Hội Gan Mật Việt Nam và trong ghép gan, và đặc biệt là 108, mặc dù là
sinh sau đẻ muộn về vấn đề ghép tạng, nhưng đã đạt được những con số mà tôi nghĩ là hôm nay giáo sư Hải đã tổng kết là còn hơn những cái phần đi trước. Như vậy là một cái thành công rất lớn. Cái thứ hai nữa là báo cáo với anh Hải là lúc tôi đang ngồi đây thì truyền hình mời ra phỏng vấn. Họ hỏi mình một câu rất khó là hôm nay thì phỏng vấn gọi là hội nghị online thế này thì ông thấy thế nào? Thì tôi nói luôn là lúc đầu tôi vào tôi nghe cái báo cáo, tôi còn quay trước quay sau, tôi nhìn xem báo cáo viên đang đứng ở chỗ nào để thấy rằng là công nghệ thông tin đã đưa cho chúng ta đạt được những cái chất lượng của các hội nghị quốc tế ở tầm gọi là nếu anh không nhìn kỹ thì anh không cảm nhận được. Nên là xin chúc mừng giáo sư Lê Trung Hải về cái hội nghị, và tôi hy vọng rằng cái kết luận cuối cùng ra của hội nghị này sẽ là một cái đầu ra, và rất mong muốn là có những cái guideline, những cái recommendation rất quan trọng đấy. Nhà cầm quyền muốn thực hiện được là phải rất nghe những cái recommendation của các hiệp hội này là rất quan trọng. Thế đây là ý thứ xong cái kết thúc của cái báo cáo. Sau đây chúng ta sang cái báo cáo cuối cùng của sáng nay. Tôi nghĩ là cuối cùng nhưng cũng rất là hay.